નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્ટાન્ડર્ડ 6 સંસ્કૃત વર્કબુક સોલ્યુશન સેમિસ્ટર 1 વંદના. નંબર 1 MCQ. Who is Vakrakundah and Mahakaya? Answer A. Ganpati. Number 2. What does Goddess Saraswati hold? Answer B. A veena and a book. Number 3. Who is the manifestation of the ultimate Lord? Answer C. Gurudev. Answer 4. Vakrakunda Mahakaya. Who does the devotee pray in this sloka? Answer B. Ganpati. Number 5. Whom does the student pray for pleasing on him forever? Answer C. Saraswati. Number 6. What is the meaning of Vakrakundaha? Answer C. Curved face. Number 2. Fill in the blank. Number 1. तस्मै स्वे blank नमः. उसमें आंसर आएगा श्री गुरुवे. नंबर 2. गुरु साक्षात blank. उसमें आंसर आएगा परब्रह्म. नंबर 3. वक्रकुंड महाकाय blank समप्रभ. उसमें आंसर आएगा सूर्यकोटि. नंबर 4. blank गुरु में देव. उसमें आंसर आएगा निर्विघ्न. नंबर 5. अहम विद्यारम blank. उसमें आंसर आएगा करिष्यामि. Number 3. Find out the true meaning of the given Sanskrit word from the given option and write. Number 1. Tundam. उसमें आंसर आएगा face. Number 2. कोटि. उसमें आंसर आएगा cross. Number 3. भव. उसमें आंसर आएगा हेपन. Number 4. सर्वदा. उसमें आंसर आएगा एव. Number 5. प्रभः. उसमें आंसर आएगा लाइट. Number 4. Disjoin the following words. Number 1. गुरु ब्रह्मा. उसमें आंसर आएगा गुरु प्लस ब्रह्मा. नंबर 2. गुरु विष्णु. उसमें आंसर आएगा गुरु प्लस विष्णु. नंबर 3. महेश्वर. उसमें आंसर आएगा महा प्लस ईश्वर. नंबर 4. नमस्ते. नमः प्लस ते. Number 5. Match the column A and B correctly to make complete sentence. Number 1. निर्विघ्नं कुरु मे देव. उसमें आंसर आएगा सर्व कार्येषु सर्वदा. नंबर 2. गुरु साक्षात परम ब्रह्म. उसमें आंसर आएगा तस्मै श्री गुरुवे नमः. नंबर 3. नमस्ते शारदे देवी. उसमें आंसर आएगा वीणा पुस्तक धारण. नंबर 6. Number 1. What types of teacher has been saluted? The teacher in whom Brahma, Vishnu and Mahesh, the ultimate lords, are manifest has been saluted. Number 2. Vakrakunda is the adjective of which god? Answer. Vakrakunda is the adjective of god Ganpati. Number 3. Which god has the brilliance of cross of sun? Answer. The god Ganpati is considered like the light of cross of sun. Number 4. Who is holding a veena and a book? Answer. The goddess Sarda has held veena and book. Number 5. What does the student ask goddess Saraswati? The student asks goddess Saraswati to be placed with him forever. Number 6. Translate the following words into English. Number 1. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Answer.
The teacher is Brahma, the teacher is Vishnu, the teacher is Lord Shiva, and the teacher is the manifestation of the ultimate Lord. Salute with bowed head and folded hand to their teacher. Number 2. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. उसमें आंसर आएगा O with the crook face, hug body, and the brilliance of crows of Sun Ganpati, make me hurdle free in all my good deeds forever. Number 3. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारं करस्यामि प्रसन्न भव सर्वदा. O goddess Sarda, holding a veena and a book, my salute to you. I shall start my study. Please be pleased with me forever. Number 8. Complete the following verses. Number 1. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurue Namo. Number 2. वक्रकुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Number 3. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारं करस्यामि प्रसन्न भव सर्वदा. વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.